Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating system. From this video onwards, we are going to start the third module, and the third module deals with the memory management. In this lecture, we will have a discussion about the introduction to memory management. We know that the main purpose of a computer system is to execute programs. These programs access the main memory during its execution. That is, the data will be stored in the main memory and they will be accessing the main memory while they are executing the programs. To improve the utilization of CPU and the speed of its response to the users, the computer must keep several processes in memory. Many memory management schemes are available. That is, there are a lot of memory management algorithms are available, and each approach has its own advantages as well as disadvantages. Then, the selection of memory management scheme for a system depends upon many factors, and especially it is depend upon the hardware design of the system. Each algorithm requires its own hardware support. And since main memory is usually too small to accommodate all the data and programs permanently, computers mainly uses a secondary storage to back up the main memory. Modern computer system, memory is central to the operation. Memory consists of a large array of bytes. നമ്മൾ programming languages പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേനും arrays പഠിച്ചിരുന്നു. That is, data will be stored in a continuous memory locations. അപ്പോൾ array of bytes ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ മെമ്മറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. And the CPU fetches instruction from the memory according to the program counter. Program counterനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും മെമ്മറി ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. These instructions may cause additional loading from and storing to specific memory addresses. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനകത്ത് പറയുന്ന കറക്റ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുക. സോ a typical instruction execution cycle എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ it will first fetches an instruction from the memory, then it decodes it. അത് decode ചെയ്തതിന് ശേഷം it will be fetching the operands. അതിനകത്ത് ഏത് operands ഉണ്ടാവും. operandsലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ operandsൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം it will be returning the result. ആ റിസൾട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ സൈക്കിളാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്ത് നോർമലി നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടെല്ലാം ഹിഡൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അറിയാതെ തന്നെ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വി ആർ fetching the information, execution നടത്തുന്നു, തിരിച്ചത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. When we say memory management in terms of hardware, it involves the physically storing of data. That is, it uses RAM, chips, memory caches, and flash-based SSDs, that is, solid state drives. And in terms of operating system, memory management involves the allocation of specific memory blocks to individual programs as user demands. ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ടേംസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is about the hardware devices. That is, it can be RAM, chips, memory caches, and flash-based SSDs.
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. സോ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് അത് തിരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ തിരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Main memory refers to a physical memory, that is the internal memory of the computer, and the main memory is also known as RAM. The computer is able to make changes or else process on the data that is in the main memory. So therefore every program that want to be executed should be copied from the storage device into main memory. All the programs are loaded into the main memory before execution. Sometimes complete programs may not be able to load into the main memory. So certain part of a program will be loaded into the main memory, and after processing those part, then the next part will be loaded into the main memory. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ലോഡിംഗ്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ പെർഫോമൻസ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറി എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടായിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് എപ്പോഴും റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. ദെൻ ഈ ഹാർഡ്വെയർസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓൺലി ദ സ്റ്റോറേജ് ദ CPU ക്യാൻ ആക്സസ് ഡയറക്ട്ലി. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻ മെമ്മറി മാത്രമാണ് CPUവിന് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഉള്ളത്. ദെൻ രജിസ്റ്റർ ആക്സസ് ഈസ് ഓൺ 1 CPU ക്ലോക്ക്. ഒരു ക്ലോക്ക് ടൈമിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ക്യാൻ ടേക്ക് മെനി സൈക്കിൾസ്. Then the protection of memory is required to ensure that correct operation has been performed. To provide a protection of memory spaces, we'll be using two registers, that is the base register and the limit registers. The base register will be holding the smallest legal physical memory address, and the limit register will be specifying the size of the range. Okay. So base register, for example, base register നകത്തുള്ള ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് 300040 ആണ്. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 120900 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോഗ്രാം, നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that program can access the space from 300040 till 420940. അതുവരെ അത്രയുമുള്ള സ്പേസ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മെമ്മറി സ്പേസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിനിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനും ഒരു എറർ വരാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are using this base registers and limit registers to provide protection for the memory space. So now we can check how this protection is provided. That is, any of the programs that are executing in user mode tries to access an operating system memory or other users memory result in a trap to operating system. That means it will result into a fatal error. So അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will prevent the user program from modifying the code or data structure of either the operating system or of other users. Okay, അപ്പോൾ
ബേസ് രജിസ്റ്ററിനകത്തും ലിമിറ്റിനകത്തുമുള്ള അത്രയും സ്പേസ് മാത്രമേ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതർ ദാൻ അതിന് പുറത്ത് മെമ്മറി സ്പേസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ടു എ ഫേറ്റൽ എറർ. ആൻഡ് ബേസ് രജിസ്റ്ററിനകത്തും ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്തുമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് are loaded only by the operating system by using special privileged instructions. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ when it executes in kernel mode. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to use the privileged operating system instructions. So an assignment question connected with this topic is, explain the hardware address protection with base and limit registers. Write the answer to the question in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.